Hello champs, welcome. இன்னைக்கு நம்ம Adjoint and Inverse of a Matrix டாபிக்க மாஸ்டர் பண்ண போறோம். இது உங்க போர்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர்ஃபுல் மாஸ்டர் லெவல் ஸ்கில் மாதிரி. ரெடியா? ஓகே, லெட்ஸ் டைவ் ரைட் இன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன கேள்வி. நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டோனா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்ட், அந்த undo பட்டனை கிளிக் பண்ணுவோம், ரைட்? சோ மை கொஸ்டின் இஸ், ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு அப்படி ஒரு undo பட்டன் இருக்கா? ஒரு ஆபரேஷனை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த கேள்வியோட இன்னைக்கு நம்ம ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த டாபிக்கா நம்ம ஒரு கேம் மாதிரி லெவல் பை லெவல் அன்லாக் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட அண்டு பட்டனை என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் தி சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் அண்ட் டிட்டர்மினண்ட்டை கண்டுபிடிப்போம். தென் தி அல்டிமேட் இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு பசில் சால்வ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஃபைனலி ப்ரோ கேமர் டிப்ஸோட நம்ம செஷனை முடிக்கலாம். ஓகே, லெவல் 1. அந்த undo பட்டனுக்கு ஒஃபிஷியல் நேம் தான் இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். அதை நம்ம a⁻⁻1 A இன்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ A இன்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷனை undo பண்ணி திரும்ப ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்க்கு யானி ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்க்கே கொண்டு வர முடியும். So what's the formal definition straight from your NCERT book? An inverse matrix, A inverse, is a matrix such that A times A inverse is equal to A inverse times A, which gives you I, the identity matrix. Simple solinamna, numbers la 5 into 1 by 5 equals 1, right? Inga matrix world la A into its inverse equals I. So you can think of I as the number 1 for matrices. ஆல்ரைட், லெவல் 2க்கு போலாம். இந்த இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஒரு சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் தேவைப்படும். அதோட பேர் தான் adjoint of A or just adj_A. இந்த adjoint இன்வர்ஸோட ஒரு பவர்ஃபுல் சைட் கிக் மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சைட் கிக்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அட்ஜாயிண்ட்னா என்ன? இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிள். தி அட்ஜாயிண்ட் இஸ் தி டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ரிமெம்பர், அதுக்கு மைனஸ் கண்டுபிடிச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் சைன் சார்ட் அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணணும். த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் பாயிண்ட் இஸ், இந்த டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறதை மறந்துடக்கூடாது. மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. அட்ஜாயிண்ட் இஸ் த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் கோஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு இமீடியட் கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் கொடுக்க நம்ம ஒரு சூப்பர் சிம்பிள் 2x2 adjoint ஷார்ட்கட் பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லெவல். ஸோ ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் A இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் மெயின் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் A and D ஸ்வாப் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஆன்டி டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் B and C யோட சைன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், உங்க அட்ஜாயிண்ட் ரெடி. பாத்தீங்களா, அவ்வளோதான். 2x2 adjoint கண்டுபிடிக்கிறது that easy. இந்த எனர்ஜி மெயின்டைன் பண்ணுங்க. we're doing great. ஓகேவா? லெட்ஸ் லெவல் அப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெவல், லெவல் 3. நம்ம கிட்ட சைட் கிக் அட்ஜாயிண்ட் இருக்கு. பட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேள்வி, எல்லா மேட்ரிக்ஸ்க்கும் இன்வர்ஸ் இருக்குமா? சில விஐபிஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ட்ரி கிடைக்கும். இங்க அந்த விஐபி பாஸ் தான் டிட்டர்மினன்ட். ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு முடிவு பண்றதே இந்த டிட்டர்மினன்ட் தான். ஸோ ஹியர்ஸ் அ செக். ரெண்டு அவுட்கம் தான் பாசிபிள். இஃப் த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0, அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு பேரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். And it is invertible. அப்ப நம்ம inverse கண்டுபிடிக்கலாம். But if the determinant of A is equal to 0, and the matrix க்கு பேரு singular matrix, and it is not invertible, அப்போ inverse A exist ஆகாது. Simple as that. இதை நம்ம கேமிங் லாங்குவேஜ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீங்க டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இஃப் det of A is not equal to 0, it's access granted. நீங்க இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போலாம். ஆனா இஃப் det of A equals 0, sorry, it's access denied. அங்கே game over. You cannot find the inverse. ரொம்ப simple, right? Okay, it's time for the boss level. நம்ம சைட் கிக் adjoint அதை ததித்தோம். VIP pass determinant செக் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி the ultimate inverse formulaவை பார்க்க போறோம். This is the main event, guys. இங்க பாருங்க. This is our ultimate weapon. The inverse of A is equal to 1 divided by the determinant of A multiplied by the adjoint of A. A inverse equals 1 by det A into adj A. So first, VIP pass check pananum, applam sidekick at theranum, and finally, in the formula la, combine pananum. That's 8. Okay, let's see this in action with a quick example. Let's say A equals 2, 3, 4, 5. Step 1. VIP pass check. Determinant of A is 2 times 5 minus 3 times 4, which is 10 minus 12, so minus 2. Either 0 illa. So, access granted. Step 2. Get the sidekick. Adjoint of A. Number 2x2 shortcut use பண்ணலாம். Swap 2 and 5. Change signs of 3 and 4. So adj of A is 5 minus 3 minus 4, 2. Step 3. Combine them using the formula. A inverse equals 1 over minus 2 times the adjoint matrix. Step 4.
Final answer. Just multiply 1 by minus 2 inside. A inverse is minus 5 by 2, 3 by 2, 2 minus 1. Done. ஓகே நம்ம இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கத்துக்கிட்டோம் பட் த ஃபைனல் மிஷன் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எதுக்கு why did we do all this இந்த இன்வர்ஸோட ரியல் யூஸ் என்ன லெட்ஸ் see. The main reason is this: to solve matrix equations like ax equals b. உங்க system of linear equations in the மாதிரி matrix formula எழுத முடியும் where a, x, and b are matrices. நமக்கு x and nana தெரியணும். அந்த puzzle solve பண்ணத்தான் inverse தேவை. So, the solution method is actually brilliant. Number problem is ax equals b. இப்போ ரெண்டு sideலையும் left law a inverse ala multiply pondrum. This is called pre-multiplication. So a inverse times a becomes I, the identity matrix, and I times x is just x. So we get the final answer. X equals a inverse times b. To find x, you just need to find a inverse and multiply it with b. Alright champs, நம்ம கேமோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ உங்க எக்ஸாம்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு சில ப்ரோ கேமர் டிப்ஸ் பார்க்கலாம். What are the key takeaways and what are the common traps to avoid? Okay, quick recap. First, inverse irkanuna, determinant must not be 0. Second, adjoint is the transpose of the cofactor matrix. Third, the master formula is A inverse equals 1 by DAT times Aj. Fourth, the main use is to solve x equals A inverse B. And finally, 2x to adjoint ko shortcut use pannunga. Swap diagonal, negate anti-diagonal. And now for the pro gamer traps that others fall into. Trap number 1. Forgetting to transpose the cofactors for a joint. Ninga marakamatinga. Trap 2. Trying to find an inverse when det of A is 0. Access denied, remember? Trap 3. A joint en inversum onnu ninigrada. No. Inverse needs scaling by 1 by det A. And the final trap? Calculating x equals b times A inverse. The b. It's always pre-multiplication, so x equals A inverse b. In the traps avoid panna, ninga the pro. So, you successfully unlocked the inverse method. But here's a final thought. Nama பார்த்தோம், if det of A is not 0, there's a unique solution. But what happens when det of A is 0? Appo, access denied. Inverse use பண்ண முடியாது. So, appo on the system of equations q at no ago. No solution illa infinitely many solutions Think about it. That's a quest for another day. Great job today, champs.